στιγμή. Ναι. Να δούμε πώς είναι τα common room και τα οικητώνες γενικά, οπότε... Έχω Dick. Ποιο? Τον Dick. Α, Dick. δεν τον είδα, σκύλε. τον Dick. Για να... Αν έρθω το Πάσχα, Να χωρέσω. να το τερματίσω κι εγώ. Δεν ξέρω τι κάνω, δεν ξέρω τι... Έχω quest, για να δούμε τι κάνουμε εδώ. Ήμασταν σε quest. Για που θα κάνουμε βόλτες. Όχι, νομίζω... Α, Έχει αγάρι που έχω 580 points. Είναι νερό θα πίνες. Καλημέρα και σε σένα, φίλε μου. Κοίτα εδώ. Μισός και τους πάρεις όλους 6, ρε. Να σου πω για Καλημέρα, πάτα. Εφραίμ, Καλημέρα. Έχουμε να μιλήσουμε μέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, Αθηνά, αύριο έχει picnic. Και στα καπάκια Horror Night. Και να σου πω και το καλύτερο. Θα είμαστε μόνοι μας στο σπίτι. Θα είμαστε. Ναι. Το κανόνισες. Βεβαίως και το κανόνισα. Είσαι γίγαντας, εμένα. Το ξέρω. Θα έχουμε την ησυχία μας. Fortnite, παιχταρά μου. Horror Night, πιο Fortnite. Καλό είναι το Fortnite. Προσωπικά προτιμώ το PUBG. Έτσι, μπράβο. Αλλά... Να κουβαλάει η Αθηνά, ρε μαλάκα. Δεν είναι κακό, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, έχω φίλους που παίζουν Fortnite, δηλαδή τους μιλάω, δεν είναι κάτι. Είναι κάτι. Δεν θα έπρεπε. Λοιπόν. Σε τσάπιασε. Άμα μπει ο Χρήστος Fortnite, καλύτερα να μην έρθει δράμα. Καλύτερα να μην ξυπνήσει την επόμενη μέρα, μπρο. Να μου κοπούν τα χέρια. Τόσο χάλια το Fortnite, γιατί είναι παιδιά. Είμαστε haters. PUBG μόνο. Κάμε το Fortnite. Αλλά. Βάλε ρε Δήμ, πω έτσι να ανοίξει Fortnite. Στο 1 εκατομμύριο. Λοιπόν. Approximately 10 hours later. Αυτό τι είναι, The Lost Child, Midnight. Κάνε το δεύτερο, ρε. Αυτό, Ναι. Σεπάστε. Πότε ξημέρωσε, ρε. Πόση ώρα κάνεις να πας μέχρι εκεί να γυρίσεις? Δεν ξέρω. Σαν μαού να πάει μια ζωή αυτή η κοπέλα. Πλάκα. Λοιπόν, Τι. θέλουμε 24 και έχουμε 9 και 7, 10. A lot of boring math later. Όχι και Eternity. Όχι και Eternity. Two very boring minutes later. Ούτε καν τόσο. Υπερβολικός όπως πάντα. Πήρε εσύ πότες να βάλεις στο τέτοιο σου. Τι να κάνω. Στο δωμάτιό σου. Από εδώ που πάμε. Δεν πάμε. Μόνος του τσακώνεται τώρα. Όχι. Πρέπει να τσακώνεται με τον άλλον. Αυτό είναι. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here Βεβαίως, in ξέρουμε και Hogwarts. πού είναι. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants Ξέρουμε nothing τι to θα έχει do μέσα with στο it. μέλλον. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. Τι. There's more to dark magic than people realize. Εδώ φέρτο, ρε. Ominous know this Άστο εδώ πάνω να better than σταθεί. most. Εδώ Perhaps πάνω I've φέρτο. spoken out Το of turn. πόδι. Ναι. Ominous's Θα το family ανέβαζα και history εδώ, is δεν κάνω personal to stream. him. Τι λέει, πες. 900 points. I'd like Θα to know πεις more νερό. about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. Δεν έχει ακόμα, μην But πας do να μου keep this ποτίσεις. between us. Αλλά έχει Ominous σημαίνει. learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Πήγε το πάτησε. Πατ. Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Για ποιο πράγμα? How horrible.
Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame Το himself. πρόγραμμα After that δεν incident, εισχωρήσει τον rift εαυτό between του. Ominous and his Γιατί family η only grew. οικογένειά του, αυτό που σου That είχα is πει, until I came πρέπει να along. κάτσει να τελειώσει. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Ωραία. Ο Μινής είναι I'll make στην Ominous οικογένεια των understand. Γκόντ, οι He'll change his οποίοι mind. είναι οι πρόγονοι του Voldemort. Όπως Ναι. καταλαβαίνεις, με τα Dark Arts και τα τέτοια είχαν πολύ καλή σχέση. Οκ. Και κάνανε, λέει, την βασανιστική κατάρα. Κάνανε τη βασανιστική κατάρα σε Muggles. Έτσι, Α, οκ. για πλάκα, για σπορ. Και όταν τον βάλανε αυτό να το... Επειδή άκουγε τις φωνές των θυμάτων και ήταν άσχημο, ρε παιδί μου, όταν τον βάλανε να το κάνει σαν παιδάκι, δεν ήθελε να το κάνει και σαν τιμωρία, σαν αντίπεινα, την κάνανε πάνω του. Αλήθεια. Ναι, οπότε όταν του ξαναείπα να το κάνει, το έκανε και δεν είναι συγχώρησε ποτέ τον εαυτό του, γιατί εντάξει, κοίτα, και εγώ θα το έκανα. Φίλε, εντάξει, και εγώ θα το έκανα. Τυφλός γεννήθηκε. Ναι, νομίζω το είχε πει σε προηγούμενο κεφάλαιο. Να ξέρω να έχω κλείσει. Αν περιμένεις για να κλείσεις, θα έχω την Αθηνά εδώ. Ένα 12ωρο θα την έχω εδώ, ρε μαλάκα. Δεν θα φύγει σήμερα, ρε μαλάκα. Εμένα με ρώτησε, έχω και δουλειές. Τι έχεις? Έχω αυτή την πολύ σημαντική δουλειά που ξέρεις θα πάω. Ήσασταν όλοι παρόντες. Αθηνά, έχεις κάτι να κάνεις σήμερα? Όχι. Ας πρόσεχες. Μια χαρά τότε, μην πεις. Εγώ πάω για ύπνο. Με 3,9 εγώ πάω για ύπνο. Με 3,9... τι να κάνεις. Θα πας για ύπνο. You're here. Brilliant. Δεν βρήκα κάτι καλύτερο να πω, όχι. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Τόσο πολύ σας κούνησε, ρε. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then Ας leave you to χειρότερος ο it. ζυμός. Come on. Εντάξει, μην φαντάζεσαι πολύ. He's this way. Θυμάμαι κάποια στιγμή. Αλλάζει πως θυμόμουν. Λοιπόν, κάποια στιγμή στη δράμα Ναι, είχε γίνει σεισμός. ναι. Keep an eye out. Καλά, όχι με κέντρο τη δράμα Never προφανώς. know who's watching. Όχι με κέντρο τη Well, δράμα that hasn't προφανώς. stopped Αλλά us μας before. κούνησε. Ήταν Strictly καλό. speaking, it Δηλαδή has. κουνιόταν η λάμπα. We were Έκανε βόλτες. caught. Οκ. Και Damn ξύπνησα poltergeist. φουλ νευριασμένος. Such a Γιατί νόμιζα ότι nuisance. ήρθε κάποιος και μου έκανε έτσι να ξυπνήσω. Και ξύπνησα με νεύρα. Με νεύρα, έψαχνα γύρω μου να δω ποια θα βρίσω. Θα μας πάει στο common room. Να λες και να ξυπνήσω στο στρατό, αυτό, ναι. Μπορούμε να το πάμε λίγο πιο Γαμώ. γρήγορα. Γιατί μωρέ, μια χαρά πάει. Λίγο There πιο he is. γρήγορα. Α, Good there luck. he is. Good luck, thank you. Βαβά, δεν κατάφερα. Τι είπα. Τι Δεν το είπα. ξέρω ακόμα. What are you doing here? Δεν γαμιέσαι. Hello, Ominous. Do Ψεμύρισε. you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it Και to θα με me. ξεχάσεις. He wanted me to have a Όπα. safe place to practice some Opa. spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... Άσε τα και What was άνοιγε. it? Δεν σε A παίρνει. scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is best left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it Ακριβώς. because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Κάτι έχασα. Θα μου τα εξηγήσεις μετά. Πρόσεχε, παρακαλώ.
I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Ναι, αυτό μας λέει τώρα. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. Καλό σήμερα. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Ωραίος. Sebastian. Λέει 3, άρα πρέπει να βρούμε και το τρίτο. Έχεις δει 3. Το 3, 2 έχω, ρε. 3 είναι. Something's happening. Μισό I hope φλάς. we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a Comment. good one. Looks like a locked door. We may want to look around. Αυτό. Ναι. Not. Πατά F. Γιατί. Για να βγεις. Κάπως θα πρέπει να βγαίνεις από αυτό. This is looking rather dire, isn't it? You sound Can I use? surprised. We're in a maze Ίσως designed να by ανοίξω πρώτα Salazar αυτήν. Slytherin. Δεν είναι. Πώς το βάλαμε λάθος σιγάρα. Αυτό δεν είναι. Μάλλον. Και το από κάτω είναι... Αυτό. Α, οκ. Εσύ έχεις μια σειρά. Δεν ξέρω, μάλλον ήθελα Την να οποία δούμε εδώ. μαντεύουμε. Matching the symbols did open it. Έρχομαι. Was about to I'll do do that it. myself, but you got to it first. Την άλλη δεν μπορούμε να την ανοίξουμε Nice όμως. work. Εκτός αν έχει κάτι άλλο, αν έχει Λογικά θα άλλο. έχει άλλο στο δωμάτιο που άνοιξες. Άλλο φίδια. Εδώ. Το θυμάσαι. Ναι. Another, not the welcoming sort, was he? Αυτό. Έχει και ένα γράμμα δίπλα στον τύπο. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Ναι, αυτή μάλλον δεν κατάφερε να Honest. ανοίξει γιατί λέει Your aunt ότι wanted to change your family's traditions. I failed και με τσίμπησε, did. ξέρω εγώ πώς And εμένα. she was αυτό. my favorite person in the world for it. Τι έκανε εδώ αυτή. Μμ? Τι έκανε εδώ αυτή, τι έψαχνε. Δεν ξέρω. Το σκριπτόριο μου αυτό, το δωμάτιο του Salazar Slytherin. Ναι, I γιατί. spotted something ahead. Γιατί ήθελε να It's πει στην troubling. οικογένειά This της whole ότι place is troubling, but ο for my Salazar aunt's sake, we Slytherin ήταν cannot κάτι stop παραπάνω now. από, ξέρεις, pure bloods και κακός μάγος και έτσι, Μάλιστα. κατάλαβες. Το κατάφερε. Οχ. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Οκ. Ναι. Μάλιστα. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable yes, yeah. curse. Ναι. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Μάδεψε.
Ναι, θα πρέπει να κάνουμε το You Crucio said you κάπου. know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Πραγματικά. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Και έραδεψε If να you cast το Crucio, κάνει. you will regret it forever. Μην είσαι σίγουρος. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Λοιπόν, βασική κατάρα πάνω σου. Τι να την κάνεις σε αυτόν. Κοίτα, θέλω να τη μάθω σίγουρα, οπότε το πρώτο δεν είναι επιλογή. Καλά, ναι, προφανώς το πρώτο δεν είναι επιλογή. Δεν ξέρω. Θα είμαι πολύ κακιά αν πω ότι θέλω να την κάνω εγώ. Όχι, ό,τι νιώθεις. Θες να τον βασανίσεις, τον φίλο σου. Να με βασανίσει αυτός, ας πούμε. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Μπράβο. Έβγε. Κάτσε τώρα γιατί έχει πολλά. Πόσο ανώτερη είμαι. I'm ready. Και εγώ αυτό επέλεξα, να ξέρεις. Κακό. Are you all right? Μια χαρά, άραξε. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. Ωπα ρε. We made it. We found Χιλάκι γιατί Salazar's θολώσαν όλα γύρω μας. story. I can't believe we're here. Πότε είδες ότι θόλωσαν όλα. Ναι, ναι. Άρα η θεία του πέθανε επειδή είστε μόνοι της. Ναι, Δεν μπορείς να το κάνεις στον εαυτό σου. όχι. Πρέπει να το εννοείς, ξέρω εγώ, και λογικά δεν το εννοείς και πολύ άμα το κάνεις στον εαυτό σου. I woke up and chose violence. Όπα. Τι είπα κι εγώ. Ξέφυγε, αποκλείεται. Sebastian, Ominous, there's a book just here. You found something. Ναι. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit.
Πω, τι ήπιε, πόσο καιρό ήταν εκεί. Ούτε νερό δεν θα έπινα εκεί για αφημένα τόσο καιρό. Δεν πρόκειται να κάτσω να το διαβάσω, να ξέρεις. Δεν διαβάζει, απλά πήγαινε εδώ πιο κάτω αυτό το τέλος. Πάγια κάνει. Revelio. Κάπου κάνει κλινκ. Μάλλον κάτω, ρε. Μάλλον μπροστά στο πρόσωπο του Slytherin. Τι έσπασες πάλι. Εσύ και αδερφή σου, ρε μαλάκα. Με το που ακουμπάω κάτι, απλά σπάει, δεν φταίω. Ναι, έτσι συνήθιζε να γίνει. Σεμπάστιαν, αγάπη μου, έλα πάρω από εδώ. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. Δεν το κάναμε αυτό, πώς θα It's φεύγουμε. breathtaking. Revelio. Leave the... I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must Καθόλου swear λάκι. never to do this again. Κανεί είμαστε, όχι λάκι. Να το... Μαλάκα. Δεν σου κάνει το κράζο το παιδί, έτσι, δίκιο έχει. Κανένας λόγος να είμαστε εδώ. Εδώ θα μείνουν τα παιδάκια. I see a way out. Best news I've heard all day. Αυτό μόνο μου. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. Βγήκαμε. Ναι, και We σου λέει να swear, περιμένεις να ακούσεις τον right νόμο τι now, θέλει να πει. never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. Δεν ήθελες να μας I προσπαθεί νομίζω suppose μαλάκα. after all this, I am grateful to know what happened to her. Άρα, Thank you. Άστα, πάει και αυτό. ωραίο αυτό. Ναι, μάθαμε το...